شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو غذا یا خوراک ہم کھاتے ہیں وہ محض ہمارے بدن کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ وہ ہمارے ذہن کو بھی شیپ کرتی ہے۔ لہٰذا موڈ سوئنگز ہوں، انزائٹی ہو، لیک آف فوکس ہو، فٹیک ہو وغیرہ، ان سب معاملات میں نیوٹریشن کا جو کردار ہے وہ نظر انداز ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پہ یہ اوور لکڈ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خوراک امپیکٹ کرتی ہے برین کیمسٹری، ایموشنل ہیلتھ اور ہمارے کوگنیٹیو فنکشنز کو، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹیکل جو ڈائٹری اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، ٹپس ہو سکتی ہیں، یا جو بھی ایویڈنس بیسڈ انسائٹس ہیں ان سے تھوڑی سی آگاہی ہو تاکہ ہم اپنی صحت کو بہتر بنانے کی طرف غور کر سکیں۔ اور اس موضوع کے لیے جس کا عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، دا نیوٹریشن مینٹل ہیلتھ کنیکشن۔ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکرز۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر عابد ملک صاحب۔ آپ کی ڈاکٹریٹ ہے فرام یونیورسٹی آف شیفیلڈ۔ پروفیسر عابد از اے کلینکل academic with around 30 years of experience of working in clinical and research setting in the UK and Pakistan۔ آپ ہیڈ کرتے ہیں پبلک مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایٹ ہیلتھ سروس اکیڈمی ویئر یو آر مینٹرنگ مینی ڈاکٹریٹ اسٹوڈنٹس ایز ویل۔ ان کے ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ارم جمرہ صاحبہ۔ آپ ڈائٹیشین ہیں اینڈ نیوٹریشن تھراپسٹ ہیں، PNDS کے ساتھ وابستہ ہیں، دیٹ از پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی۔ آپ کی ماسٹرز ہے ان فوڈ اینڈ نیوٹریشن جہاں آپ نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ مور اوور یو آر ایوارڈڈ بائی دی پریسٹیجیس اونٹیریو گریجویٹ اسکالرشپ ان کینیڈا۔ بائیں جانب تشریف فرمائے زبیر فیصل عباسی صاحب جو آج کے سیشن کی میزبانی اور ماڈریشن کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آپ انٹرنیشنل ریسرچ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسپیشلسٹ ہیں۔ مور اوور یو آر فاؤنڈر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف امپیکٹ ریسرچ انٹرنیشنل، گلوبل ہیلتھ پالیسی ایڈوکیٹ ہیں۔ لہٰذا آج کے موضوع کے لیے ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت ویلیو ایڈیشن کا سبب ہے۔ آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فونس سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ بامی گفتگو کے بعد جیسا کہ یہاں کی روایت ہے ہاؤس اوپن ہوتا ہے فور Q&A۔ جب وہ مرحلہ آئے تو آپ اس مکالمے میں، اس گفتگو، اس ڈسکشن میں ضرور شریک ہوئیے گا۔ جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ so that this microphone is given to you when the house is open for Q&A. And that's it. So please welcome Zubair Faisal Abbasi Saab on my left and our guest speakers Professor Dr. Abid Malik and Iram Jumra Sahiba. جی بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے آج کی اس محفل میں۔ ہمارے معزز حاضرین کا بھی شکریہ، اور وہ تمام احباب جو ہمیں آن لائن اس وقت جوائن کر رہے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے۔ امپیکٹ ریسرچ انٹرنیشنل کا انٹرسٹ ہے فوڈ، نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ میں، اور ہیلتھ میں ہم جس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں دیٹ از نان کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیز پہ بات کر رہے ہوں تو ہم تمام بیماریوں کے نام لے لیتے ہیں، ڈائبٹیز کا نام بھی لے لیتے ہیں، کینسرز کی بات کر لیتے ہیں، ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہم اوور لک کر دیتے ہیں، دیٹ از اوور مینٹل ہیلتھ۔ اور مینٹل ہیلتھ گلوبل برڈن آف ڈیزیز میں اب یہ سگنیفیکنٹلی سامنے آ رہا ہے، اور جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اٹس اے سیریس پبلک ہیلتھ کنسرن، چونکہ اس کا تعلق ہماری اکانومی کے ساتھ ہے۔ ہمارے نمبر آف ڈیز اس میں ضائع ہو سکتے ہیں اگر اف یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف اوور مینٹل ہیلتھ، مینٹل ویل بینگ۔ تو ہم امپیکٹ انٹرنیشنل، ریسرچ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کچھ انٹرونشنز ہم کر رہے ہیں جس میں وی آر انگیجنگ ود پارلیمنٹیرینس، وی آر انگیجنگ ود پاکستان's فوڈ ریگولیٹری باڈیز جس کو ہم فوڈ گورننس کہتے ہیں، اس کے اوپر مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم فوڈ، نیوٹریشن اور ہیلتھ کو ان کمبینیشن اس کو لے کے چلیں، آئسولیشن میں نہ یہ ہوں۔ تو یہاں سے ہم جو ہماری بحث ہے، جو ہم جس چیز پہ آج بات کر رہے ہیں، دیٹ از فوڈ، نیوٹریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ ہیز اے کنیکشن، اینڈ سم پیپل سے دیٹ
there's a bi-directional relationship. You have poor mental health, you have eating disorders. You have eating disorders, you have poor mental health. جس کی شاید ایک ایکسپریشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بینگس آر کیمیکل بینگس ٹو. وٹ ایور یو پٹ ان یور باڈی دیٹ از ریفلیکٹیڈ ان یور مائنڈ. یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ پبلک ہیلتھ کے پروفیشنلز یہ کہتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ از گڈ فار یور باڈی از آلسو گڈ فار یور مائنڈ. سو اس کا آپس میں ایک تعلق ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کون سے نیوٹرینٹس ہیں، وہ کون سی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتی ہیں اور آپس میں ان کا کوئی تعلق بنتا ہے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر عابد مالک صاحب ہیں. ان کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے مینٹل کنڈیشنز کو اور اس کا تعلق جو نیوٹریشن کے ساتھ ہے اس پہ. تو اگر ہم سلائیڈ سے شروع کریں تو ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ اس کا کانٹیکٹ سیٹ کیجئے، ہمارے حاضرین کو انفارم کیجئے. Assalamu alaikum. Thank you very much, Zubair bhai and my colleague. Is it Nayyar? Thank you. Thank you very much for the kind introduction. I hope Urdu English is okay with everyone. No? Just English. So we have to respect our colleagues, and I need to ask this. It's because I was in UK and, sometimes we forget the language. So I'll try my level best, but I apologize to you if I have to mention few things which are culturally relevant to our Pakistani society to understand this. So Zubair bhai has just set up a stage for the mental health burden. What we can understand, we are all struggling to manage the mental health problems. When the onset of the illness is there, it doesn't matter how many we are. It doesn't matter how many interventions we have got. So I was a clinical psychiatrist for many, many years in UK and worked and developed early intervention services, assertive outreach, community services, bringing patients from the community, admitting them into the top security hospital where the rapists and, all these murderers and all those kind of things. But then I realized there must be something to stop that, where it is happening. Even UK is far behind in the terms of prevention, sir. We opened our first ever public mental health department in Pakistan, and at the same time Royal College of Psychiatry also developed that in London. The same month. I think probably we were 1 month ahead of the Royal College of Psychiatry. So there is a huge role of prevention of mental illnesses. And it is extremely important to see that we need to prevent these things. And the nutrition is one of the most important things. What's the first reflex when you are born? The suckling reflex. No one teaches you. No one tells you about that you know how to get your food from somewhere. And that is just not for the mankind, it is for the animals as well. So you got to understand that. And when you look at the other side of the life, when you're leaving this world, what are your relatives mostly worried about? کہ بابا جی اماں جی کچھ کھا نہیں رہے ہیں کافی دن سے. They are not eating very well. They are just losing weight. ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں تو پرابلم ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. They are at risk of infection. The nutrition, the food and the nutrition, what we are doing all day is extremely important. And we are what we eat at the end of the day. Global burden of mental health is quite evident. There is a term, sir, disability adjusted life years, means the quality of life you are going to have and also the years you are going to live. They have a calculation for that. And depression is leading there. By 2030, it will be the number one cause of the disability. And whether it manifests for the backaches or headaches or road traffic accidents, alcohol abuse, you name it, at the end of the day, we are going to address it. And there is a time when you are going to address it. And the time is right from the pregnancy, the mother.
and also coming to the child, adolescent, and later on. So thank you. And can I have the next slide? So I'll be just giving you a brief overview of the malnutrition, good nutrition, and these micronutrients deficiencies. Ma'am Jumra is here, so I'm so pleased to see you, ma'am, that you will be talking more in detail what food is important and what we can do about it. I'll be just setting up the scene and to make some connections between 2 or 3 different things what we have got. Micronutrients deficiencies are there when we are having these problems like overnutrition, undernutrition, and sometimes we are eating, but we are not eating the right amount of food, and it is linked with your energy. There is no other way. You're not getting intravenous stuff or medication or any other intravenous fluids for that, and the same applies with the overnutrition. My colleague has just introduced himself, and he said that he is working with a very busy psychiatrist, and all of our medication, the psychiatric medication, they are dangerous to get at the ages where you need most of the energy, and you can develop obesity, you can develop metabolic disorders, and these medication are rampantly prescribed everywhere without even proper consultation and dietary advice. So it's all related to that. Next slide, please. Yeah. So what I did here is just to give you a kind of a risk and protective factors things. If we look at from the life stages, even I talked about prenatal, maternal malnutrition. You may remember from some figures that 45% of our children born with stunting and low birth weight, and every 3rd and 4th woman is clinically depressed. And that is my area of research. I'm not saying or plucking this side kind of figure. I have done 25 years in perinatal mental health research, and I can tell you every 3rd and 4th woman is clinically depressed. The answer you get, Dr. Sahab ki kariye si gareebi bahut hai. What can we do? We can't get all this food, what you are talking about. So perinatal mental health is extremely important. President of Pakistan asked us 3 years ago that where are the 2 more important areas where you want to invest? And we said perinatal and then adolescent ages. So these are the 2 areas where we have developed interventions in last 25, 30 years. And Pakistan is leading. You must be glad to hear that in the prevention of mental illnesses. We are much, much better in South Asia in producing the evidence, getting the interventions and implementing them, such as Thinking Healthy program. So I would urge you to go and look at the Thinking Healthy program, which we developed. So that is for the depressed pregnant woman, and the nutrition is part of it, Zubair bhai. This is very important. Like what you can do is you can clean your hands. You can get a fresh cow milk or whatever you want. You don't have to get all those fancy folic acid medication if they are not available, and look over your physical health. So starting from that and the neurodevelopmental disorders, and later on the autism and ADHD. I will not bore you with the clinical kind of major disorders, but as the child is growing, the first 100 days are extremely crucial when they are developing their motor skills, their sensory skills, and fine motor skills. Yeah, we know that parents are there to help you to get all those kind of nutrients. But whether they are absorbing the right amount of food, whether they are actually getting these opportunities to keep their hygiene at the appropriate levels, we do not know. And that's what happens when they start school, cognitive delays and the behavioral issues. The school refusals start at a very early age. They get very, very scared. They get diarrhea and all those kind of things. I am deliberately kind of skipping the dietary recommendation. My colleague, Ma'am Iram, will be taking that later on in her own talk. So
by the age of 12, 13, 14, and then teens, we are developing our sexual characteristics and also developing social relationships, and then trying to go out, developing all those kind of skills, and where we are again lacking the important kind of foods and develop anxiety and depression. Ladies and gentlemen, the most important time period to where we have to be very, very careful is the 12 to 18 years of age, where we see most of the onset of the illnesses, whether they are anxiety, mood-related disorder, psychotic disorder, substance misuse disorders. They all have an onset around at these ages or a bit later on. So anxiety is very disabling. Anxiety causes lot of problems at the time of the teens. You lose all your confidence and skills and all those things, and then leads to the depression, major depressive disorders. So again linked with these processed food, and these are the studies mentioned in the meta-analysis or the systematic reviews. And continuing with that, adults' poor diet, we all have this high processed food thanks to our major food chains, and which Zubair Saab is fighting a lot with all those companies, industrial, these big jinns or bhoot, whatever you want to call them, they have to listen to one day, and we have to follow some kind of structure to make sure. Older adults, we are aging population now. We are struggling to see these issues even after you have metabolic disorders, and suddenly by the age of 60, 65, you see a tremendous amount of weight loss or extreme weight gain and arthritis and all other issues. The whole lifestyle changes. They are retired at the age of 60. Suddenly their nutrition, they can eat everything. Their lifestyle is changed, and all those kind of things happening, and then low protein. Can I have a next slide? I will just mention a study, people who are interested in research, please look at this Fingers study, which was published in the Lancet Medical Journal. Fingers study is about cohort study, and also they later on randomized into people who have got high risk of cognitive delay. And they say that people who are having bad nutrition, malnutrition, and the poor dietary habits, they developed Alzheimer's disease and vascular dementia. Vascular dementia is the second common cause of the dementia, and Alzheimer's disease is the first cause of Alzheimer's, the whole dementia. Okay, so I'll just not bore you with the neurotransmitter dysregulation. Zubair Saab was telling me before the event that he has changed his lifestyle and he has been more physically active. Our dopamine is released at that time, and we become more active and all that. And that's what happens. And dopamines come from all those amino acids. Amino acids is part of the protein. We all know that, and tyrosine. And then I'm sure you guys have seen the link of mental health with your stomach, with your gastrointestinal system. How many men are coming to you with the gas formation, unable to eat anything, and say that? Have you been to Taraweeh Namaz? We used to go in our younger days, and then these in middle-aged men who would eat everything at the time of Tari, and then you would have very bad kind of burps coming from the back of this, like someone is killed there or what happens. And then when they go home, they lose the temper, and people whom you have seen that people just before the iftar time, they lose their temper. That is also glucose metabolism, and it is very common, and it is related. And most of the one study I have come across recently, the case studies, where they have seen that the most violent crime happens around iftar time. People have thrown these dishes, and men are out of control, and all those kind of things can affect you. So it is related to the mood regulation, the gut. The vagus nerve, the 10th nerve, there is a gland
Brunner gland in the gut, which is directly linked to this. And the recent research, Italian colleagues are doing a lot of research in that, how to regulate this Brunner gland, which just releases so much of mucus that you don't want to eat and you gradually lose the weight. So do not forget about that. And that is the neuroinflammation and oxidative stress, and you carry on with that. I'm not sure how much time, sir, I have got. I can talk about patient stories and stories. Okay, then let's move on quickly to this. I think I'll leave the oxidative stress and neuroinflammation to you, ma'am, and the vitamin E, but we all know about it. Next slide, please. Yeah. So I'm sure you will be discussing that, the role of the Mediterranean diet, and this, unfortunately, we do not have that many probiotics available in this country, but still good old yogurt or dahi is still good. So, and it does reduces the inflammation. People do ask at the end of the consultation, Doctor, what should we eat? What should we do? I think all mental health professionals should sit with a nutritionist right next to them, and they should explain all dietary plans. And at the end of the day, thank you, Haris, for joining us, my colleague from psychiatrist as well. So he also knows that after our 60-70% of patients do improve on anti-anxiety and antidepressant medication, but you got to stop them. You can't continue it. But what advice you give at the time of stopping the medication? What do? You have to talk about lifestyle and nutrition. And this is the stuff which we really need to do. And then if there is a nutritionist involved right from the start, it is extremely important. Okay, let's move on. I will just... so these are the clinical trials that people have... their mental health generally improved with the dietary improvements and the supplementations. Even the efficacy of antidepressants, the medication role is improved if your diet is good. So people say, what should we eat? And if you have people say you can eat fry food and whatever, with the SSRI or the other medication, you get lots of problems. And sometimes people just eat anything where they think, Doctor, we are getting better, because they do get better after 4 to 6 weeks. And then they become a little bit, less informed what is happening. And cognitive decline is extremely important. Cognitive decline starts at the ages of 40. If you're going to develop some kind of memory loss, it starts at the ages 45 to 50. There will be symptoms and signs. People say, I can't forget, I've got lots of other issues. People take it very, very lightly. But I do not want to instill kind of a fear in you that you go and have your MRIs. But it is there. So even the cognitive decline happens to those people mostly who have metabolic problems, clearance issues, liver and kidney issues. Thank you. Next slide, please. Yeah, so I think I've covered most of the things. So I'm happy to take any questions. So thank you very much for attending and listening to me. Thank you very much, Dr. I think we can take questions after the second presentation, because you will have a better understanding that what we are talking about and what questions that you actually want to ask. And maybe you get answers of some of the questions which are in your mind. Dr. Thank you very much for your very interesting presentation. And you talked about the relationship between nutrients and its impact on mental well-being. And you actually talked about the nutrients which are required to have better mental health or mental well-being. But you also talked about the nutrients of public health concern, which are actually causing mental stress because your body is negatively affected, and so your mental stress is actually increased. And you specifically mentioned these ultra-processed foods. And I think this is where Pakistan actually requires public health and public policy intervention. It is not just that you tell people not to eat something.
This is more about how your food is regulated in the country, how food production is regulated. This is where public policy action is required. And Impact Research International is actually working on with the government, specifically with the government, that we should have a sort of 5 set of public policies. One public policy is that we must reduce the availability, affordability, its promotion and consumption of nutrients of public health concern, which is sugar, salt, and fats. So all foods which have excess quantities of these 3 elements, these have to be curtailed. The supply, the demand, the consumption, that has to be reduced. And there are ways and means to do it. One is you tax unhealthy foods at a higher rate so that their demand is reduced. And also you generate more revenue to spend more on healthcare, preventive healthcare. So you need to have your fiscal policies right, one thing. The other is that you should have warning labels on different foods. Like if any food like pizza or anything, if it has excess quantities of fat, sugar, or salt, there should be a warning label on it. And so Pakistan is actually developing those policies along with which will bring Pakistan in line with global health policy agenda. Then the third component of those policies is to have better school food environment, because adolescence, as Dr. Saab mentioned, that is the place when students or teenagers, they're becoming independent and they want to make decisions, and they start making decisions. They are out of their family, they are going to school, and there they have opportunity to buy food. And at that point in time, the food supply have to be regulated and have to be less in excess quantities of food, salt, sugar, and fat. And I will talk about it later, but these are the policies, public policy actions which are required. If we want to have a better mental health as well as physical health, we want to reduce burden of disease in our society, then it's not only communication. These are the public policies which have to be right. And Pakistan needs to upgrade its system of food governance. This is what we are trying to do, that Pakistan should have a better system of food governance, especially the food which is a modern type of urban food, which is repackaged. We take it from the farm, goes into factory, you change its color, you change its taste, you add emulsifiers, and you make something new. And then you say that this is the food that people should eat. And some people say that it is not even food, it is food look-alike. So it is deficient in many nutrients, which Dr. Saab actually mentioned, B12, D, E. All these things are somehow lost in those processes of ultra processing. So we need to work on that. But before that, we go deep into the public policy issues. I think the wonderful title, Food for Thought, Nourishing the Brain from the Inside Out. So Ms. Enam Jumra, you're welcome to speak on this thing, and will benefit from your talk. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Very excited to be here. So amazing conversation going on over here, and I'm representing Pakistan Nutrition and Dietetics Society. We are working towards educating not only the masses in Pakistan, but also professionals like doctors or other health professionals, because I think everybody will agree that our doctors do not have much education with regards to nutrition, and they are not trained as of today, I think even now. I would also request that among the policy initiatives and the suggestions, I also have one, which would be that we should have nutrition education for children at a very, from the very beginning. This is something that is missing in Pakistan. अगर बच्चों को शुरू से ही इसकी awareness ना दी जाए, तो बड़े होने के बाद, once they are in teen years, you can't tell them what not to eat. It becomes that
that it becomes a conflict. وہ ایک آزادی ان کی جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. So you can't tell them what not to eat. And having grown up kids myself, I can attest that it has to come from the beginning. So without much ado, we will talk about how you can nourish your brain from the inside out. Next slide, please. So this is a scenario that we've been talking about since we started. Why is it that we see such a huge increase in mental health issues? Now, mental health issues, why is it becoming such a big thing? So connecting everything together, has there not been a change in the past decade in the way we eat? I mean, if I talk about something really small, the definition of snacks has changed. So what does snacks mean to you now? It means a bunch of packaged goods that you can pick up from the corner shop, rang barange packet mein rang barangi cheezein, which do not qualify as food. Jaise aapne kaha na, I don't call them food. So they come from a plant, but they come from an industrial plant. They do not come from the natural plant. جو پودے سے نہیں آتی, جو زمین سے نہیں آتی, it cannot qualify as food. ہمارے جو میجر مسئلے ہیں, whether you talk about non-communicable diseases like cancer and diabetes, Pakistan being the world leader in diabetes now, if you talk about heart disease, and then you come to mental health. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا, majority of the women who of childbearing age in Pakistan are anemic. Don't we have enough resources in Pakistan? Why are all of them anemic, and why are all of them depressed? The connection is the food that we are eating now. ہمارا کھانا جو ہے وہ ایک majorly change ہو چکا ہے in the past 10 years or so. Next, please. So this is something that Dr. Saab very kindly explained. This is something which is called a gut microbiome axis or a gut brain axis. Gut microbiome brain axis, یہ 3 ایسی جگہیں ہیں ہمارے اندر کہ جو آپس میں انٹرلنکڈ. So if you are stressed, that impacts your gut. Okay, it impacts how you digest, how you absorb. کسی کو اگر یاد ہو کہ کبھی if you have a presentation, if you have an exam, has anyone ever felt that nausea or that butterfly in your stomach feeling? That's not because of what you ate, it's because of what's in your head. ٹھیک ہے, تو it's connected. Then that impacts, there is a colony of friendly microbes that live in your gut. They are your army. So we found out کہ جو ہمارا microbiome ہوتا ہے وہ actually it's 70% of your immunity. So your microbiome is impacted by what goes on in your brain. And if you're very stressed and you're very anxious, کیا ہوتا ہے کہ for example اگر اسلام آباد میں سبی جیسا موسم ہو جائے, okay, so if we have extreme weather in Islamabad, یا برف پڑنے لگ جائے, what will happen is the people who live here will become sick and we will not adapt because that's not the way that this environment is for us. پودے مر جائیں گے, جانور مر جائیں گے. Exactly like that, if your environment becomes hostile, in your gut, the microbes will die. They will become weak. What the microbes do is, they not only give you immunity physically, they also produce chemicals that make you happy, that make your brain balanced. So it's like a circle of relationship. ایک چیز خراب ہوتی ہے, سب خراب ہو جاتا ہے. So what you eat, in a way, impacts what you feel. So there is a direct link between your gut and how you feel. So we'll go on and discuss this more. Next, please. So today I'm just going to focus on a few things because we want to find out how we can nourish our way to better brain health. These are some of the things that we are going to talk about. This is just a summary. We are going to talk about balanced blood sugar. We are going to talk about how we can have an anti-inflammatory diet. We will talk about
antioxidants, we will talk about nutrient deficiencies, and whatever you can see, inshallah. I'm just going to take it one by one, and whatever questions you have, you can just note those, and inshallah we'll take them towards the end. Next, please. Okay, so the first and very, very important thing for all of us is balancing our blood sugar. बहुत अहम है. And I want to bring this back to what Zubair Bhai was saying about the amount of sugar that is peddled to us in these rang-barangi thele that we buy from the supermarket. So we need to understand what sugar highs and sugar lows will do to us. Whenever your sugar goes really high, हमने कोई मील खाया है जो कि बहुत sugar laden था, what happens is that you go into a frenzy. It's kind of, your blood sugar level will raise up. So we are all sugar junkies. All of us are sugar junkies. ठीक है, तो हमें जितनी शुगर हाई होती जाती है, हमारा थ्रेशोल्ड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है. ज़्यादा पीना शुरू करते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं, और थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है. थोड़ी देर बाद एक शुगर क्रैश होता है, and then we feel grumpy and disgruntled, and we want more sugar, we crave for more. So it actually has a dopamine sort of an action on our brain. We are addicts. उसके लिए हमारे लिए बहुत अहम है कि we want to avoid that high and low. कौन सी चीज़ें बैलेंस कर सकती हैं हमारा ब्लड शुगर लेवल? वो अमूमन ऐसी होती हैं which are whole grains, which have more fiber, which do not cause your blood sugar level to skyrocket. So fibers will help you do that. Then lean proteins and good fats will also help your blood sugar to remain in a normal, stable range. So if you're in a stable blood sugar range, you're able to concentrate more. You are able to be more, mood swings, mood changes से आपका फ़र्क पड़ जाता है. आप इतने grumpy नहीं होते. You're more effective in what you're doing. Next, please. So second thing that we've already talked about, I think, was the gut, and Dr. Saab also mentioned it. हमारे गट में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं. एक तो वो प्रोबायोटिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे, which were the friendly microbes that we have in our gut. They are actually live bacteria, जिंदा होते हैं. जिंदा बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास मौजूद हैं. They are our immune forces. There are armies. Okay, आजकल हमें आर्मी की अहमियत ज़्यादा पता चल रही है. So they are like our armies. ठीक है. So there are probiotics. They fight on our behalf. वो प्रोबायोटिक हैं. अब हमारे यहाँ जब एंटीबायोटिक्स इतनी रैम्पेंट हैं, इस्तेमाल हम इतना करते हैं एंटीबायोटिक्स का कि वी एंड अप कम्प्लीटली क्लियरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दिस इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होती है. हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस इट अगेन? जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, कुछ फूड्स होते हैं जिनसे कि हम दोबारा रिकॉलोनाइज कर सकते हैं. जैसे योगर्ट है, जैसे कीफर है. देयर आर सम फर्मेंटेड वेजिटेबल्स. पुराने ज़माने में वो सिरके में अचार बनाया जाता था. दैट्स ऑल्सो फर्मेंटिंग ऑफ वेजिटेबल्स. यू कैन री इंट्रोड्यूस दीज कॉलोनीज. एक चीज़ होती है प्रीबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स आर द फूड्स दैट दीज बैक्टीरिया नीड टू रिमेन अलाइव. अभी हमने वो बात की थी ना कि अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाएगा तो मर जाएंगे. व्हाट डू वी वांट? वी वांट प्रीबायोटिक्स. सो प्रीबायोटिक्स आर एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट डाइजेस्ट. हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो अपनी ग़िज़ा में खाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. बट दे आर द फूड फॉर आवर आर्मीज़. सो वी वांट टू हैव दोज फूड्स. आजकल की ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली वी हैव, हमारे बच्चे ख़ास तौर पे देयर डाइट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. वो तो कुछ ऐसा कुछ लेते नहीं. नेक्स्ट प्लीज़. Okay, so this is the good fat that we were talking about. Fat जिस चीज़ पे जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गया है, and that is industrial trans fat. ठीक है, that is trans fat which is artificially made solid. It's introduced in all of these packaged non-foods जिनकी कंजम्पशन बहुत बढ़ गई. But what do we want? We want good fats. Good fats का क्या रोल होता है? They make the myelin sheath, जो आपके ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है ना, उसको बनाने में गुड फैट्स का काम होता है. इसी तरह जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन बनते हैं, they connect. So neurotransmission, the transmission of information from neuron to neuron, उसके लिए आपको गुड फैट्स की ज़रूरत होती है, which are the omega 3s. हमारे पास very readily available नट्स में होते हैं, फ्लैक्स में, अलसी में होते हैं, तुखम बालंगा में, चिया सीड्स में होते हैं. हमारी फैटी फ़िश यहाँ पे रहू है,
we have sardines, we have trout, we have surmai, उसमें ये good fats पाए जाते हैं. Next please. Okay, so antioxidants are another something that everybody is very interested in. ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करते तो फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस जनरली, जो कि ब्रेन में भी प्रोड्यूस होते हैं और उनको रिमूव करना होता है. जब उनको रिमूव अगर नहीं किया जाता सो दे बिल्ड अप एंड दे कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. Science has proven that if you do not remove the buildup of these free radicals, तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसी कैंसर, जैसी अल्जाइमर्स, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को वक्त पर ख़त्म ना किया जाए. तो इसको काउंटर करने के लिए जो ग़िज़ा में चीज़ें डालनी होती हैं, दे आर पॉलीफेनॉल्स एंड दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, रंग बिरंगी ब्राइट कलर की सब्जियां और फ्रूट. अगर आप वो इस्तेमाल करें, बहुत खूबसूरत आजकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं. जस्ट गो एंड यूज़ देम एंड दे आर फुल ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट्स. नेक्स्ट प्लीज. देन B12 जैसे जैसे हम ज़्यादा जानते हैं B12 के बारे में, हमें पता चलता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है. एक और चीज़ विच आई वांट टू मेंशन इज़ B12 है, फोलेट है विच इज़ B9. आप देखें कि इसकी कमी से, इसकी डिफिशिएंसी से डिप्रेशन है, लो एनर्जी है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है. कॉग्निटिव डिक्लाइन ऑब्वियसली मीन्स कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करने की कैपेसिटी कम हो जाती है. सो इफ़ यू आर डिफिशिएंट इन B12 एंड फोलेट विच इज़ B9, तो ये आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा होता है. एंड वी जनरली डोंट make that connection. We don't connect the dots. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि we can take meat, fish, eggs and dairy. They are good sources. Leafy greens are also good sources. So are beans. But important चीज़ ये होती है कि अमूमन जैसे हम एज करने लगते हैं, हमारी capacity to absorb vitamin B12 declines, and that's where we go towards supplements. So that is important to remember also. Ji. Vitamin B6 is also once again very important. ये देखिए, you will notice that the symptoms and the food sources are all overlapping. ठीक है, आप अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद इतना याद नहीं रहेगा. So there are mood changes, there is tiredness, sleeplessness, low energy. Sounds kind of familiar. पहले हम यही बातें कर रहे हैं कितनी देर से. And then the sources are fish, poultry, organ meats and starchy vegetables. क्या लग रहा है बहुत मुश्किल है ये हासिल करना डाइट से? I'm just going to ask you towards the end. Next, please. Yeah, vitamin D से मेरा ख्याल है हम सब अब तक वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि vitamin D deficiency is like, everyone. Practically everyone has vitamin D deficiency, but I want to point out that in my own practice, I've been practicing for 25 years now, I have found 3 people who were not vitamin D deficient. And Dr. Saab, you know who they were? They were people who used to go for a walk early in the morning. So early morning sun, exposure to early morning sun, and these people were not vitamin D deficient. Vitamin D deficiency is very common. You are sad, you are depressed, आपको body aches होती हैं, exhausted होते हैं, mood पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है. हमारी ऐसी जो countries हैं जहाँ पर sunlight नहीं होती, ऐसी बहुत सारी खत्ते हैं जिसमें sunlight नहीं होती, वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको sad कहते हैं, which is seasonal affective disorder, which is where people go into a deep depression because there is no sun. So the cause is generally the vitamin D deficiency. Natural sources, once again, देखें वही सब हैं, fish, egg yolk, butter, liver, some mushrooms. Next, please. Then there is iron. Iron की डॉक्टर साहब ने बात की. Iron deficiency is very, very common in Pakistan and always masked as depression. Always masked as depression. So there are so many people जो डिप्रेशन का इलाज कराते हैं लेकिन एक्चुअली उनको आयरन डिफिशिएंसी होती है. इसके साइंस में एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, स्लीप, नींद नहीं आती, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स फॉर पीपल हु हैव आयरन डिफिशिएंसी. और इसको किस तरह वेरी ईजी टू
treat iron deficiency through regular dietary intake of these things, which are red meat, poultry, seafood. These are the hem iron sources. जो animal sources हैं वो ज़्यादा अच्छे absorb होते हैं. जो plant sources हैं उनसे iron को थोड़ी सी struggle करनी पड़ती है absorption के लिए, जिसमें leafy greens हैं, nuts, seeds, dried fruit है. लेकिन इसकी trick ये होती है generally that if you pair iron with vitamin C, तो इसकी absorption बहुत अच्छी हो जाती है. तो if you're counseling someone, आपके घर पे कोई है जो afford नहीं कर सकता, you can always say कि अच्छा 2-3 दालें मिला के या लीफी ग्रीन्स जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें भी खा लें या उसके साथ टमाटर ले लें, and that can work. Next please. Okay, and the last one is magnesium. Magnesium again बहुत common है magnesium की deficiency, हालांकि very easily replenished. और आप देखें इसमें होता क्या है, you're nervous, you're irritated, you're grumpy, you're jumpy, और आपके neck में, आपके shoulders में खिंचाव feel करना, pressure feel करना, you're fatigued, you have headaches. So these are signs of magnesium deficiency. आराम से nuts, seeds, beans, green vegetables and dairy products से ये आपको, और इनकी थोड़ी सी amount चाहिए होती है. It's not huge, it's very small, very little. ये trace minerals हैं, थोड़े चाहिए होते हैं. Next please. So this kind of is my, this brings me towards the end. We just want to quickly point out some other things, which is hydration. जैसे डॉक्टर साहब ने भी mention किया कि अगर पानी का intake कम हो, अगर आपकी requirement से 1 to 2% भी पानी का intake कम होता है, तो that has impact on your cognitive performance. It has impact on your mood. तो अक्सर लोग जो पानी नहीं पीते वो भी ज़्यादा डिप्रेस होते हैं. So, that's a news flash for everyone. Then you want to prioritize deep sleep. अच्छी तरह सोना, गहरी नींद सोना. That, it has an impact. आपके दिमाग का जो processing power है इससे बढ़ जाता है. You need to move regularly. So what happens is oxygen supply to your brain increases, neuroplasticity increases. यानी आप नई चीज़ें कर रहे होते हैं तो नए pathways बनते हैं आपके brain में और आप उससे जवान रहते हैं. You remain sharp. Then you have to practice mindfulness. ये हम सब के लिए है because everybody is so deeply involved in this little gadget lanat that we have in our hands. So we need to get over that. थोड़ा सा mindfulness को practice करें ताकि stress induced fog में से निकलें. Then we have to take screen breaks. So we must take screen breaks, and you want to make space for real rest. So real rest would be disconnect with your constant connection and let your mind take a rest. So that's it. I hope you enjoyed. Thank you very much for very profound presentation by both of our guests. And it has really illuminated something in our brains. We must have questions. Everyone sitting here must have a question or a comment. What I could gather, a lot of things actually, I cannot repeat so many things, but what actually hit me hard in many ways, that there are some diet-related risk factors to our mental health and to our physical well-being. And there are lifestyle risk factors. So we have to work on both, on diet-related risk factors and lifestyle-related risk factors, which Iram Sahiba just mentioned. And then perhaps there is a third dimension, which is availability of standard treatments. What we are discussing over here is a generalized kind of discussion. It is not a diagnostic session at all. So no one should feel that they're being diagnosed and they should go to this route. What perhaps our experts can offer is a service that if you require assessment and scientific assessment, then you can consult them. But this has to be one-to-one, a one-on-one basis and one-to-one. So this has given me a lot of information about food, nutrients, and nutrients of public health concern, what you should eat and we should not eat. I think
one important thing that needs to be discussed is this. Some people say that we are being over-diagnosed for ADHD. But I have seen many research studies in which if you change food of the adolescents, they start consuming less of sugar, fat, and salt. It actually reduces the effects of ADHD. Or Dr. Can you please shed some light on it, that what is ADHD and why it is being diagnosed a lot, and how it can work with nutrition things, and is there any medicine required in what cases? Thank you. Thank you. Yeah, it's a used to be a very controversial kind of diagnosis for our senior psychiatrists. They did not believe in it 20 years ago, that there is a concept known as ADHD. They think that it was just built up for US unruly kind of children who would not listen to their parents and will push the boundaries and become hyperactive and all those kind of things. But gradually, as the societies are changing, there is rapid civilization from urbanization, people are moving, the stress related and less time being spent on parent-child interaction, people have come across this condition. So it is just, I think, very naive to say that it is all related to the nutrition. It has a very complex kind of causation, the ADHD, starting from the parenting to the genes, and also, the whole environment and the use of all those things. And few people are doing research just on the missing breakfast. And if we have to see, the most compelling evidence for the ADHD causation is missing your breakfast in the morning. And because that affects your attention and concentration. And what is ADHD? It is basically lack of your concentration span. Your attention span is very less, like 5 to 10 minutes. Attention span is very less. You become hyperactive, whether you are becoming more destructive there or not, but you would lose things. You would lose the conversations. You would not be that much organized, and so forth. So nutrition is important, but it's just not the cause for the ADHD. And it is now well recognized here in all the new classification system. And there are more ADHD specialists available. And you asked the last thing, whether the medication is the last kind of a resort whether you have to give, because medication for ADHD is a complex kind of a thing, and it is psychostimulants which you need to give, which are not available in Pakistan again. And most recently, many people are struggling to get these methylphenidates. Yeah, thank you very much, Dr. Because the availability of standard treatments is something which Pakistan really needs to focus on. Perhaps our dietitians, our psychologists and psychiatrists, they can talk about diet-related risk factors, lifestyle-related risk factors, but this availability of standard treatments, not any general advice that go to some place and get some remedy or something like that, which is not a standard. So yeah. इरम साहिबा, मेरे जहन में एक बात ये आ रही थी कि कहा जाता है कि जो अच्छी फूड है, which is a healthy food, it is not affordable. Is it really a determining factor? Yeah, perhaps we are not nutrition literate. Most of the people, our parent, I don't see any standard medium of instruction which acquaints us with nutrition, the value of nutrition. Is it just that healthy food is expensive, or there is something more than that? Okay, on a very general scale, yes, some food is expensive. I would think that if you think about it, the more natural a food is, the better it is. Okay, so if you have, in that capacity,
the farmer would be the richest person, right? Because it's the most natural food available from a closest source. So yes, it is expensive for us. For city dwellers, I would think it's the most expensive thing. So I get people asking me about milk a lot. So I'll just give you an example. So if people ask me, okay, kaun sa doodh hona chahiye? Do we get the fresh milk? Do we get the packaged milk? What is a better option? And the best option is if you own a cow. So if you own a cow, that is the best option. So in that capacity, who's the more fortunate? The one who has the cow. So nature se jitne kareeb honge, yes, that can become a little bit expensive. But otherwise, if we think about how much food do we really need? So I was just going through all of those, vitamin and nutrient deficiencies. But remember, we don't need a lot. That is very important. We need a very small amount. Or Dr. Saab ne mention kiya tha Mediterranean diet. Mediterranean diet is pretty plant-based. Okay? अब हमारा problem क्या है? We want to have meat every day. We want to have chicken every day, even though that's not what is recommended. You can have it, and a lot of it, yes. Not every day, even a lot of it. So if you have, meat and chicken twice in a week, that's fine. That's perfectly fine. So having some amount of eggs, having some poultry, कुछ आपको मिल जाए हफ्ते में, basically more plant-based, that's the way to go. And if you make the proper connections, like I said, दाल अगर आप दाल afford कर सकते हैं, alhamdulillah, that's great, that's best. It has all of the fibers that you need. It has insoluble fibers. ये आपकी prebiotic का काम करेगा. आप 2 किस्म की दालों को मिला के बना लेंगे. They are complete protein. That's just amazing. So I don't agree with that part. I think we need a little bit more education. Yeah, thank you very much. Yeah, I think I also agree with you that if we learn how to mix foods, like portions of foods, because food is the ultimate nutrient. So you have to identify the real food and eat real food. Don't go for a banana juice or mango juice. Mango juice is not a mango juice. Mango is the mango juice. So you have to, when you are eating fruits and vegetables, eat whole of them. Most of the time that you don't need to really extract juice, because that has effect on your glycemic index, which Iram Sahiba has mentioned in her presentation. Actually, in Pakistan, we see that dietary diversity is going down. Actually, with this ultra-processed food, what we are losing is our dietary diversity, because what has kept humans alive or in good shape, that used to be the dietary diversity. And I was looking at the data of lentil consumption in Pakistan. During 1960s, we used to consume around 16 to 17 kgs per person per year. But now it has gone down to 7 kgs per person per year. And at the same time, we are consuming more of starch. And even governments, when subsidizes food, they subsidize oil or ghee, maida, and sugar. And everyone wants to have that government in place which can keep prices of atta, ghee, and sugar at the lower levels. And so basically what we are arguing with the government, or government is willing to return a favor, that is to increase supply and consumption of the nutrients of public health concern. So what we are doing is we are subsidizing cardiovascular diseases, we are subsidizing diabetes, we are subsidizing cancers, we are subsidizing hypertension, we are subsidizing obesity, we are subsidizing overweight. So I don't know that how bad public policies can be, that you are subsidizing diseases rather than treatments of diseases or prevention of those diseases. So this is something where we really need to work on. Now I think we can open floor for any questions or comments from our participants. Yeah, thank you very much.
Assalamu alaikum ji. I'm Dr. Rafia Tur, clinical oncologist in Noori Hospital, Islamabad. I've been working with cancer patients for last 15-20 years. And whatever I say to my patients that always try to eat what God has made, not by the man-made thing. And food is their medicine and medicine is their food. Everything is there in food. Whatever you want to have, you can have the right kind of food. And Madam, what you have just said, that it's not the lack of education. We are studying these vitamins since class 6th in science, as a science student, that every food, this is the mother who is preparing that food. And whatever it's prepared by the mother, it's eaten by the children. And the second thing is that we cannot fight against those ads which shows that sting, if you drink a sting, that boy is attracted by a lot of girls and he has every power. We cannot fight that thing. We cannot fight the image McDonald's ad is creating. So what I have only these 2 points that I argue with my mothers, because there is a very high rise of young children cancer, especially the gut cancer. I have seen a 9-year-old boy of large intestinal cancer. So what he's been eating, that's leading to cancer. There is no differentiation between urban and the other, because the sting is available in the village as well. So this is the 2 things which we have to fight. We have to educate our mothers and the ads which are on the television. I will just want to, agree with what Dr. Rafia just said. And I also want to, suggest that if this can be included in the policy, papers that we've been pushing. So I've just returned from a very small village in Azad Kashmir on top of a mountain, where you were the one shop that from where you can get atta and chawal and dale is an hour's walk from that gaon. It's a small village. But there is a shop with everything over there. That's the little packets of Rang Barangi. Zahar is there. It's there. The juices and the stings and everything is there. So agreeing with you. Also, yes, the education part, we need to work, yes, on the mothers and the children. So the mothers, I think, have also fallen prey to all of the, the boxed goodies culture of just easy frying and, serving to the children. Another thing is that we are all very, very preoccupied in our gadgets. Unfortunately, most of the mothers and most of the children are very, taken in by the advertisements and, of course, in their gadgets. And even in that gaon, the mothers were telling me कि बच्चे नहीं मानते. And I told them, बच्चे कैसे नहीं मानते? कैसे नहीं मानते? आप उनको नहीं दें. बस. जैसे वो बहुत रोते हैं, मैंने कहा तो रोने दें. But you see, it's because everybody wants an easy way out. Unfortunately, वो दे दिया तो बच्चे चुप हो जाते हैं ना. That's sad but true. Just a small response. Well, thank you very much for highlighting that. And that's why I was saying the training of mothers. So we prepared an intervention, preparedness for parenthood. Before you become parent, has anyone been told कि हमें क्या करना है माँ बाप बन के? So I'm so glad to see small children sitting here. Thank you, ma'am, for coming. I think it is amazing. So bringing them and unki first 100 days mein, and that highlights breastfeeding. So in policy, sir, never ever forget the role of breastfeeding and the practices of breastfeeding. And again, it's a very complex. Many public health professionals do not know the definition of exclusive breastfeeding. That's nothing without just apart from breastfeeding until the 6 months of age. That is exclusive breastfeeding according to the WHO. So as we are
actually doing that or not, and then role of mother and the training and our all interventions which are targeted to depression. We work on the nutrition and mother's role and make sure that the mother is empowered. If the mother is empowered in the house, then I think lots of nutritional deficiencies can be overcome. Thank you very much, Dr. Sahab. ایک چیز جو میں تھوڑی سی یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ ایڈوکیٹنگ کہ آپ جا کے سپلیمنٹس لیجیے. وی آر ناٹ سیئنگ دس. وٹ وی آر سیئنگ از دیٹ یو شوڈ ہیو ایڈیکویٹ, بیلنسڈ, ڈائیورس food and which is nutritious. So what we are emphasizing is have better quality food. We are not advertising at all, get some supplements. This is what I'm saying this also for our online audience, and this because this thing is repeatedly seen on watched on social media, so I think that clarity is warranted. Actually, WHO and FAO, they have created this criteria of food being adequate, like 2000 calories or for age, they adjust it. Then it should be balanced. It should have all ingredients which you mentioned. Then it should be diverse. It should not only be focused on wheat or something. And there should be some nutrients of public health concern, which are salt, sugar, and fats. They should be taken in moderate quantities. So this is the criteria, and everyone can try to have adequate, balanced and diverse food, and government policies should actually be going in that direction. So whatever public policies governments are making, especially in low and middle income countries, because this diabetes, overweight, or hypertension, these are not diseases of the rich. These are actually targeting the poor most, because poor somehow need calories, and the cheapest calorie that governments make it available to people is through fat, oil, and sugars. So this calorie thing is, perhaps you need to go a little bit deeper than just counting calories. You have to really go into this kind of nutritional understanding of things, that what kind of nutrients that you require to maintain your gut health, to have better kind of gut feeling, and also to have a better to take care of your mental well-being. آپ کوشچن پوچھنا چاہیں جی؟ بات کیا. السلام علیکم. میں یہ فیصل صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, اور سب سے پہلے تھینک یو فار دس ڈسکشن. تو کویشچن میرا سپلیمنٹس کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ بات آپ نے بولی کہ ہم نے ان چیزوں کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے جو خالی کیلریز ہیں, کولڈ ڈرنکس ہو گئیں, پاپڑ ہو گئے, وہی لوگ کھاتے ہیں. اور اکثر ینگ لوگ آج کل چاہتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں بھی انجوائے کریں, اور ساتھ میں وہ سپلیمنٹس کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنا وہ ضرورت وہاں سے پوری کر لیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ بندہ خالی کیلریز کھائے ایک طرف, دوسری طرف سپلیمنٹس کھائے, تو کیا یہ پورا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ سپلیمنٹس کبھی بھی نیچرل پروڈکٹ کی جگہ نہیں لے سکتے. دے کین نیور. ٹھیک ہے, جب سپلیمنٹس ریکمینڈ بھی کیے جاتے ہیں تو اس وقت جب کسی وجہ سے جو آپ کا مریض ہے وہ ایبزارب نہیں کر پا رہا ہوتا, جیسے آپ کو پتہ ہے کینسر ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں. بہت ساری عورتوں کو ڈیورنگ پریگننسی جب ان کو بہت زیادہ انیمک ہوتی ہیں اور ان سے اس اماؤنٹ میں نہیں آئرن کھایا جا رہا ہوتا تو ان کو سپلیمنٹ سجیسٹ کیا جاتا ہے. اٹس آلویز it gives support to your diet, but it's not supposed to take the place of your diet because it can't. جس فارمیولیشن میں قدرت نے ہمیں چیزیں دی ہیں نا, وہ ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں نہیں بنا سکتے, ویسے نہیں بنا سکتے. سو the kind of iron that is available in nature, وہ جس طرح ہم ایبزارب کر سکتے ہیں اس طرح ہم سپلیمنٹل آئرن نہیں ایبزارب کر سکتے. ڈاکٹر صاحب کنفرم کریں گے کہ بہت سارا پورشن سپلیمنٹس کا ضائع بھی ہو جاتا ہے
ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ نے کبھی سپلیمنٹس یوز کیے تو یو نو دا کلر آف یور یورین چینجز بیکاز اٹس ناٹ آل ابزاربڈ. تو اگر ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم باقی بھی مزے کر لیں اور اس کے بعد ہم سپلیمنٹ سے پورا کر لیں تو اٹ ڈزنٹ ہیپن. سو آئی جسٹ ٹیل یو ون اسمال ایگزامپل کہ اگر ہم دودھ نہیں پیتے, بہت لوگ کامنلی دودھ نہیں پیتے اور وہ کہتے ہیں ہم تو سپلیمنٹ لے لیتے ہیں, تو اب ملک از کیلشیم پلس 11 ادر نیوٹریئنٹس. آپ کیلشیم کا سپلیمنٹ لے لیں گے, ایک اور ڈال لیں گے اس میں تو 2 اور ڈال لیں گے. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دیم؟ سو یو کی ناٹ ہیو دا سیم کائنڈ آف بیلنس. پرابلم جو ان الٹرا پروسیس فوڈز میں ہے وہ یہ ہوتی ہے, واٹ آر دے کازنگ یو ٹو اومٹ فرام یور ڈائٹ؟ دیٹ از دا مین تھنگ. آپ کے بچے بھی, آپ کے ٹینز بھی جب وہ کھاتے ہیں تو وہ کیا نہیں کھاتے. دے مس آؤٹ آن آل آف دوز نیوٹریئنٹس اینڈ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. تھینک یو. Hello sir, hello ma'am. I have a question regarding gym. So we do intense exercise regularly, and I think we need around about 130 grams of protein every day, and take it from natural food. It is impossible to take regularly 130 grams of protein. So for that purpose, we take protein supplements. For example, whey protein, there is a supplement in the market. It is called whey protein. So we take chest piece also of the chicken for protein purposes because there's a lot of protein in that. And also we take beans, which is rich resource of protein. But still we can't, it is not enough for our purpose. So for that purpose we take protein. So it is, do it have any side effects of it, or it is good for us? Thank you. اوکے, تو جسٹ سو دیٹ آئی ایم کلیئر اباؤٹ یور کویسچن, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پروٹین انٹیک کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک وے پروٹین اینڈ آپ اتنا کھاتے ہیں لیکن ایون دیٹ از ناٹ انف. سو ڈز وے پروٹین ہیو سائڈ افیکٹس؟ یہ آپ کا سوال ہے جی. وے پروٹین کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بٹ سو مائی کویسچن از آپ کو اتنا پروٹین لے کر اتنا مسل بنا کے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیٹ از مائی کویسچن. اگر آپ ایک پروفیشنل باکسر ہیں یا آپ ایک پروفیشنل ریسلر ہیں اینڈ یور انکم ڈپینڈز آن دس, تو پھر تو سمجھ آتا ہے. بٹ ادروائز واٹ از یور گول؟ سو وٹ ایور پروٹین ماس یو گین ود دا وے پروٹین اینڈ دا ایکسیسو ایٹنگ آف پروٹین will only be manageable until you keep taking it. جس دن آپ نہیں لیں گے اس دن وہ ختم ہو جائے گا, رائٹ؟ تو آپ کو یہ مقصد اپنا دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے that why do you need to do that? What is the need? So obviously when you take a lot of protein, you are not taking something else. وہ کچھ اور چیزوں کی بھی جگہ تھی نا. سو اف دیر از اے بیلنس ڈائٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینی ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف یور ڈائٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پلانٹ فوڈ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دالیں, سبزیاں, فروٹ. سو وین یو ٹیک اے ہیومنگس اماؤنٹ آف پروٹین, اینڈ پروٹین از ناٹ ڈائجسٹڈ ویری کوئکلی, مائنڈ یو, اس میں بہت محنت لگتی ہے, اٹ ٹیکس اے وائل, تو آپ باقی چیزیں نہیں لے رہے ہوں گے, تو آپ کا جو بیلنس کا کمپوننٹ ہے وہ مسنگ ہے. سو یو نیڈ ٹو ریوزٹ یور ریزن فار ٹیکنگ دیٹ مچ پروٹین. تھینک یو. مجھے تو یہ سمجھ میں کچھ آنا شروع ہوا کہ جو ہماری مینٹل ویل بینگ ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری پاورٹی کے ساتھ ہے, جو انکم سے بھی تعلق ہے, اور اس کا تعلق کہیں تھاٹ کے ساتھ بھی ہے, پاورٹی آف تھاٹ کے ساتھ. کہ اف یو آر ناٹ ریئلی ایکوینٹڈ ود دی نالج آف نیوٹریئنٹس, سو یو کین گو ان ٹو نیوٹریشنل پاورٹی اینڈ دین یو کمپرومائز یور مینٹل ہیلتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ انسائٹ اینڈ ویری پروفاؤنڈ انسائٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو بیٹر. میڈم کو دیجیے گا. السلام علیکم. میرا نام شہلا خلیل ہے, میں ایک ہاؤس وائف ہوں
اور ماشاء اللہ 3 بچے ہیں میرے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، جب میرا پہلا بیٹا آیا ہے تو میرا پہلا بچہ تھا، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھی. میں نے اس کو مکمل 2 سال بریسٹ فیڈ کیا ہے. میں نے کوئی ڈبہ ملک یوز نہیں کیا. ایون یہ اسکینی بھی ہے ابھی تک. مجھے سب کہتے تھے اس کو ڈبہ شروع کرو، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تاکہ یہ ہیلدی ہو جائے. ان کے ذہن میں ہیلدی موٹا بچہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے بچے شروع سے ایکٹیو ہے. کمزور لگتے ہیں لیکن ٹھیک ہے. پھر جب 6 منتھس کے بعد فوڈ شروع ہوتا ہے، چھوٹا موٹا غذا وغیرہ بچوں کو دینے ہوتے. میں نے کوئی سیریلیک نہیں دیا، کوئی ڈبے والی غذا میں نے نہیں دی بنا کے. میں نے گھر میں کسٹرڈ بنا کے دیا ہے، کھچڑی بنا کے، کدو وغیرہ یہ بوائل کر کے میں نے دیا ہے. بچے نے 2 چمچ کھائے، 1 چمچ کھائے، چھوڑ دیا. سب مجھے کہتے تھے یہ چیزیں نہیں کھا رہے بچے، اس کو کچھ دو، سیریلیک وغیرہ. وہ آسان بھی ہوتا ہے آج کل کی ماؤں کے لیے. آپ باہر جاتے ہو، پیکٹ لے لو ساتھ میں، بوائل پانی آپ ساتھ میں لے لو، کہیں بھی بیٹھ کے جلدی سے بنا کے بچوں کو کھلا دو. میں باہر جاتی تھی تب بھی میں کسٹرڈ یا ساگو دانہ جو ہے وہ آج کل کی مدرس بھول گئی ہے، اور وہ سب سے زبردست چیز ہے بچوں کے لیے. تو یہ چیزیں میں لے کے جاتی تھی. پبلک پلیسز پہ میں نے بریسٹ فیڈ کروایا بچوں کو عبایا کے ساتھ. تو آج کل مدر جو ہے وہ آسانیاں دیکھ رہی ہے اور وہ پرووائڈ بھی ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایڈز وغیرہ وہ اتنا ان کو گلوریفائی کرتے کہ وے آف لیونگ یہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ایک لائف سٹائل ہے، اس کے بغیر ہم نہ تو سروائیو کر سکتے اور نہ ہم اپنے بچوں کو پال سکتے. اب اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو یہ نگیٹس وغیرہ یہ چیزیں، اب اسکول گوئیں گے، میں فروٹس دیتی ہوں ان کو لنچ میں، وہ واپس آ جاتی ہے. اب یہ لوگ چینج ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہ باہر جا رہے، ماما دوسرے بچے تو نگیٹس لا رہے، پیزا لا رہے، برگر لا رہے، ہم کب لے کے جائیں گے؟ میں نے پھر یہ شروع کیا کہ میں نے گھر میں بنانا شروع کر دیا. لیکن وہی نا، چکن جو آج کل مل رہا ہے بازار میں وہ انہیلدی ہے. اگر میں گھر میں بھی بنا لوں اس کی چیز تو وہ تو انہیلدی ہے. دوسرا آئل میں فرائی ہو رہا ہے، وہ اور انہیلدی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سب مدرز اس طرح کریں گے، باہر بچے کھائے ایک ہفتے میں 1 دفعہ، چلو وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن مہینے میں 1 دفعہ ان کو جنک فوڈ دیا کرے جو ان کی چوائس کی ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اپنے بچوں کے لیے اتنا اسٹرگل کر رہی ہوں، اتنی میں محنت کر رہی ہوں، دوسرے بچوں کو دیکھ کے وہ میری محنت ضائع ہو جاتی ہے. دوسری مدرز نہیں کرتی، میری محنت ضائع ہو رہی ہے. میرے بچے اب آہستہ آہستہ اسی فوڈ پہ آ رہے جس سے میں بچانا چاہ رہی ہوں. جی تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. اور جب ہم اسکول ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے اس بارے میں میرے خیال ہے زبیر صاحب پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ اسکولس کو آن بورڈ لے کے یہ چیز سختی سے پروملگیٹ ہونی چاہیے کہ ایک تو اسکولس کی کینٹینز جو ہیں ان میں بند کرنا چاہیے، اور سیکنڈ یہ کہ دیر شوڈ بی اسٹرکٹ پالیسی اباؤٹ وٹ چلڈرن کین برنگ ان دیئر لنچز. کئی اچھے اسکولز میں ہے آلریڈی، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ کچھ اسکولز میں یہ ہے کہ ونس ان اے ویک دے الاؤ جنک فوڈ، بٹ آئی تھنک اٹ شوڈ بی لیسر. اس لیے اس کے علاوہ صرف ہیلدی فوڈ ہونا چاہیے. ان کی بہت ویلڈ ان کی بات. I think first of all, I think huge clap for you. You have been an amazing mother. اور یو آر لوکنگ آفٹر آور نیکسٹ جنریشن. آپ ہماری نسلوں کا بھی خیال کر رہی ہیں، اور آپ لڑ بھی رہی ہیں ان تمام خواتین سے جو کہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں بھی کرتی. اگین آئی تھنک میس اویئرنیس کیمپینز جس میں آپ کا سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میڈم نے اسکولس کی بات کی ہے، تو اسکولس کے جو بھی پروگرامز ہیں ویدر دے آر ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ اور ناٹ ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ، نیوٹریشن شوڈ بی پارٹ آف اٹ اور پارٹ آف دا پالیسی. اور آپ سوشل میڈیا کا ایک چینل بنا کر بھی اس میں آپ جتنی آواز بلند کر سکتی ہیں کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کے پاس ایک فورم ہے، فون موجود ہے، اور آپ ہیلتھی مدرس کی نیوٹریشن کے اوپر بات کریں تو آئی تھنک اٹ ول میک اے ڈفرینس. اب ہماری سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور دے نیڈ ٹو نو. اور ایون ٹک ٹاک ویڈیوز کے اوپر سے کافی لوگ انفلوئنس لے لیتے ہیں. سو اف یو کین چینج فیو آف یور مدرس ان یور ایریا، آپ اپنے نیبرہڈ میں اپنی فیملی میں اف یو کین چینج، تو آپ ایک
سکسیزفل کام کر رہی ہیں. شکریہ آپ کا بہت. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا, اور میڈم نے جو کنسرن ایکچولی ریز کیا ہے, دس از وٹ وی کال ریئل پبلک ہیلتھ کنسرن, کہ پیپل آر بینگ goaded to buy unhealthy foods. People are being educated in the sense that this is the only option. This is where actually this is what we want to change. Impact Research International and our partners in public health, we want to change this, and we recommend actually 5 type of policies. The first one is warning labels, that all packaged food which has excess quantities of salt, sugar and fats, there should be a warning label on it. That is a specific way of doing that. In Pakistan, there is no regulation at the moment, but in many countries that regulation is in place. In Pakistan, it will also be in place shortly in near future. Industry is resisting. They say that whatever they want to sell, it should allowed be sell. They should allowed to be they should be allowed to sell. The second policy which I discussed is to increase the price of unhealthy foods. These all burgers and stuff like that, it has to, they must contribute into the taxation system. So their affordability is reduced. The third is school food environment. And the fourth is restrictions on the promotion of unhealthy food. This is perhaps the most important thing which you are saying. In UK, I heard that now the public channels cannot relay any of the advertisements of sweetened beverages or stuff like that before 8 o'clock or 9 o'clock. After that, they are allowed. So there have to be restrictions on the promotion on TV, on social media and others, and government should collectively act on it. The fifth policy, which is perhaps most important, and that is actually not allowing nation states to protect public health, that is the absence of conflict of interest laws. In Pakistan, only DRAP has some inkling of conflict of interest, that the government officials should not have any business in the drug industry. At least that part should be, that component of that act of DRAP, drug regulatory framework, that must be included in the food governance program, food governance ensemble of Pakistan. At this moment, what we are fighting is that at all levels of policy making, industry is brought in, and in large numbers. They do not let government to formulate public policies in the interest of public health. Now we have proposed to the government, one, that you should give equal representation to the civil society organizations and public people who are working in public health with heart at the right place, people like our panelists over here. And also that whenever PSQCA or the food authorities, they are deciding about public health, they should have Ministry of Public Health as their co-chair. This Ministry of Health has to be there. Otherwise, they bring in these food technologists and they talk about industry, food industry is producing this, they're providing jobs and stuff like that. Although, and there should not be any kind of regulation. No regulation is the best regulation. There will be voluntary compliance and stuff like that. So perhaps Pakistan really needs to work on conflict of interest legislation. And now we are trying to get it through the Senate and the National Assembly, that all regulatory bodies, especially food and drug regulatory bodies, they should have very strict conflict of interest, and no committee or no decision-making body should have anyone sitting without signing the conflict of interest statement. So this is somewhere we really need to work on, and this is for the protection of public health. This is for the protection of our mental health and mental peace as well. Sir, aap baat karna chahte hain. Thank you. This is Rishton. Thank you, Dr. Saiba. The first opinion I have is that this subject is so comprehensive, so extensive.
that it should start right from the beginning. It should have been put in the curriculum long ago. I mean, we have all the science subjects and everything, but this is the science firstly we deal with. Then we can look up after the other subjects as. And secondly, what Dr. Saab is talking about, the research, there is no real comparison between Pakistan and the West. Same as what Dr. Saiba was saying, that Pakistan is such a commercialized society. A vendor, when he is cooking something, उसको इससे गर्ज नहीं है कि ये खाना जो है ये मैं अच्छा और सस्ता बना लूँ. No. Even on the very high class level, it's about presentation, and it's the financial goal in their mind. So a common person cannot really, go about and put so much hardship and see where the food is good and is on a good price. But on the other hand, I was talking about the research you're doing. There was a French lawyer and a politician we were recently talking about with a friend of mine. His name was Jean-Antoine Briançois. The name says all, that he was so keen on food that he left his profession as a lawyer, as a politician, and went on in research for food and for the taste of food and how people behave. The key was that how people behave. And a time came when he started seeing his, we will call them patients or whatever, people who wanted to consult him. And he could say that just tell me what you eat and I'll tell you who you are and what you do. So, and I am not sure that what was the success on his claim, but his book became really popular, and that is 200 years ago. That so much research he put into it, and like Zubair Sahab was saying, that you are what you eat. So his watch for the behavior of people. We are not working on how people behave in certain cities, in certain suburbs. As we look towards the western side in KPK, their behavior, and generally you feel that वो बड़ी हशाश बशाश हैं कि उनकी खुराक में simplicity है. And if you go further into some parts in Afghanistan, the food is very natural and pure. But the more you come into populated areas of Pakistan, this is the kind of research we're looking at, the people in general. That's the only hope we have, that we can really then speak to the local authorities, that these are the areas where the wrong food is coming from. Otherwise, I think the inclusion of this subject into curriculum, and then a child right from the start knows it, then he will be able to, differentiate. Otherwise, the food in Pakistan is just the food for survival. Thank you very much. You want to respond to this? Yeah, this is a good comment. Actually, I have two of my friends from Lahore, and somehow they are here. I didn't know that they are coming. جسٹ ٹو آبزرویشنس. یہ ابھی میری بہن نے ادھر جو جن کے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, تو ان کو پرہیپس تھوڑی سی انکریجمنٹ مل جائے گی میرے اپنے ایکسپیرینس سے. میرے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں, اور ون از 21 ناؤ, دی ادر از 17, اور ان کو بھی یہی اسی قسم کے پرابلمس تھے. لیکن ایک تو یہ کہ وین آئی واز ان UK, تو آئی ریڈ این آرٹیکل, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ نیکسٹ ٹائم یور چائلڈ آسک فار اے برگر, ڈونٹ گیو ہم ٹو ہم اور ہر. وین ہی اور شی گروز اپ, ہی اور شی ول تھینک یو فار دیٹ. تو ایک تو یہ بات, اور دوسرا جب یہ فوڈ بانڈا آیا تو میں نے گھر میں بچوں کو ڈنر پہ بتایا کہ اس گھر میں یا میں رہوں گا یا پانڈا رہے گا. تو میرے ہوتے ہوئے پانڈا نہیں آتا, کبھی میں ٹریولنگ کر رہا ہوتا تو وہ گھس جاتا ہے ویسے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, اپنی بہن کو یہ بتانا چاہوں گا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس, کہ میرا بڑا والا بچہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا جنک وغیرہ کا تھا سلسلہ, لیکن بچے جو ہے نا ممک کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. تو اب وہ ماشاء اللہ یونیورسٹی گوئنگ ہے, اور اب وہ ماشاء اللہ اس کی بڑی اچھی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں, بالکل نو شوگر, وہ یہ بوتلیں شوتلیں اور یہ سارا سلسلہ. تو پرہیپس ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے گی کہ ٹھیک. اور یہ مشکل رستہ ہے, بیکاز بالکل بہن نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انفارچونیٹلی سوسائٹی پوری ایک طرف ہے, اور ہمیں تھوڑا اس میں جہادی سی وہ ایک کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے. میرا سوال میڈم سے یہ ہے
کہ میں اور میرا یہ مائی گڈ فرینڈ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اختلاف ایک چیز پر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیلنس ڈائٹ ہے تو ہمیں وٹامنس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے یہ بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑا ریگولرلی وٹامنس لیتے ہیں. تو آج اس کنفیوژن کو تھوڑا سا آپ کے پرسپیکٹو میں اگر کلیئرٹی مل جائے. تھینک یو. جی آپ بالکل بہت آپ کا اچھا سوال ہے. بہت لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے. اگر بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے تو ایکچولی ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. بیلنس ڈائٹ کو لیکن سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اس کے سارے کمپوننٹس پورے ہو رہے ہوں. اگر آپ کی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے دودھ کا انٹیک، دہی کا انٹیک آپ کا اچھا ہے، آپ کی ایک ضرورت ہے، اس کے حساب سے ہے آپ کی. دیکھیں ایک چیز جو آپ کو سمجھ آئے گی نا، ایوری تھنگ ان دس لائف سائیکل از انٹر کنیکٹیڈ. آپ کی غذا، آپ کی صحت، آپ کی ایکٹیویٹی، واٹ گوز ان واٹ کمز آؤٹ، ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہیں. تو اگر آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں لیکن آپ ورزش نہیں کر رہے، آپ کو نہیں لگے گا وہ، ٹھیک ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی. اگر آپ اچھی ڈائٹ تو لے رہے ہیں، لیکن ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کن لوگوں کو نہیں ہوتی، جو قدرت کے ساتھ رہتے ہیں. سو اف یو گو آؤٹ اینڈ یو گیٹ دا ارلی مارننگ سن، آپ کو ڈی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایوری تھنگ ہیز ٹو کم ٹوگیدر. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ بہت ان نیچرل ہو چکا ہے. دیٹ از آور پرابلم. جب ہمارا ہمیں سن ڈاؤن کے ساتھ ہمیں سلو ہو جانا چاہیے، جو کہ ہمارا اندر کا سسٹم ایکچولی سلو ہو جاتا ہے. ہم اسے جگائے رہتے ہیں خوب لائٹیں کھول کے اور خوب جگا کے. سو وی آر ان نیچرل، وی لیونگ ان این ان نیچرل انوائرمنٹ. لیکن اگر ہم سن ڈاؤن کے ساتھ سلو ہو جائیں، عشاء کے بعد جلدی سے سو جائیں، اور ہم ارلی مارننگ پہ اٹھیں اور ہم بہت ایکٹیو ہوں تو اچھا کھائیں، وچ مینس وہ اصلی والے پودے سے کھائیں، پلانٹ انڈسٹریل پلانٹ سے نہ کھائیں. وی ایکچولی ڈو ناٹ نیڈ ملٹی وائٹامنس. یہ ملٹی وائٹامنس نہیں ہوا کرتی تھیں. اگر آپ یاد رکھیں کہ اے کپل آف جنریشنز اگو دیور نو ملٹی وائٹامنس. ملٹی وائٹامنس ملتی تھی بہت بیمار لوگوں کو بڑی مشکل سے. تو سیم گوز فار دا جوسز دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ، کہ جوس کسے ملتا تھا؟ اس کو مطلب بہت جو بیمار ہوتا تھا، اس کو وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، بڑا بیمار ہے، اس کو جوس ملتا تھا. سو ہماری لائف اسٹائل نے ہمیں مارا ایکچولی. ادروائز وی ڈونٹ نیڈ ملٹی وائٹامنس. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میم you have given a wonderful presentation about nutrition, vitamins. The thing that I want to know is there is something called biological clock as well. And the foods, if they are not taken according to that biological clock, can be counterproductive. For example, if with the rising sun, body needs proteins, and if we don't give protein to the body, then our body is likely to eat the softer tissues of the body as well. So would you like to throw some light on this aspect, that there is about this biological clock and the foods, how to be taken accordingly? Thank you. جی تھینک یو فار دیٹ کویشچن. مجھے بایولوجیکل کلاک کا تھوڑا سا مطلب آپ کا نہیں سمجھ میں آیا. بایولوجیکل کلاک وڈ مین دیٹ یور پروسیس آف ایجنگ. از دیٹ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ ویکنگ اینڈ سلیپنگ سائیکل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یو ٹاکنگ اباؤٹ جی. Some nutritionists say that the biological clock goes with the sun, and this process is reversed in the month of Ramadan because of certain reasons. I'm sorry, I will have to say I'm not aware of this کہ biological clock. دیکھیں biological clock ابھی وہی چیز جیسے میں نے آپ کے بھائی سے بات کی تھی ابھی، ہمیں ایک نیچرل کلاک ہوتا ہے. لیٹ می جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ لائک دیٹ. ہمارا جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ارلی مارننگ میں ہوتی ہے. دس از پروون. ٹھیک ہے، ہماری ذہن سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے. اگر آپ رات کو سوئیں ہیں صحیح ٹائم پہ تو صبح آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف آپ کو
ہمارے ریلیجس کنجیکچر سے چھوڑ دیں آپ یہ بڑے بڑے جو ویسٹرن انفلوئنسرز ہیں, آپ ان سے بھی دیکھ لیں, وہ 4 AM کلب ہے ان کا ایک, رائٹ. سو پیپل ورک بیسٹ ارلی ان دا مارننگ وین دیو ہیڈ اے گڈ سلیپ, اے گڈ ریسٹفل سلیپ. ہماری نیڈ فار فوڈ جو ہے وہ ایج کے اور ہماری ایکٹیویٹی کے حساب سے ہوتی ہے, اس کا تعلق سورج سے نہیں ہوتا. I have not seen that. Yes, our productivity, ہمیں کس وقت اٹھنا چاہیے, ہمیں کس وقت سونا چاہیے, when are we most active, یہ چیز بالکل سورج کے ساتھ ہوتی ہے. رمضان میں ہم بہت نیچر کے قریب آ جاتے ہیں because technically we are eating early in the morning, then we are fasting. فاسٹنگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور فاسٹنگ کا جو بینیفٹ ہے آپ نے رمضان کو مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ پروموٹس ڈیٹاکسیفیکیشن ان یور باڈی. فاسٹنگ سے جب ہم ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اوٹوفیجی, یعنی ہماری باڈی خود اپنے اندر سے فالتو قسم کے ٹوٹے پھوٹے سیلس کو نکال دیتی ہے. دیٹ از بیکاز آف فاسٹنگ. اٹس این امیزنگ فنامنان. لیکن یہ کہ جو آپ بایولوجیکل کلاک کی بات کر رہے ہیں وہ والی چیز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. Even there was a research on that the people who take proteins with the rising sun, with the setting sun, and when the sun is at the top of their head, they are healthier and happier people. So this is what I was curious about that. آپ مجھے بھیجیے گا پھر آئی ول بی ایبل ٹو کامنٹ آن دیٹ. لیکن ویسے بھی پروٹین انٹیک زیادہ ویسے بھی ہونا ہی چاہیے میرے خیال. دیکھیں ہمارا پروٹین انٹیک بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن دیر آر 2 kinds آف پیپل. ہمیں لیٹس بی ریئلسٹک. ابھی ہم وہ بات کر رہے تھے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پروٹین انٹیک روز بہت زیادہ ہوتا ہے, وچ از اینیمل پروٹین انٹیک. جنرلی لوگ بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. دیر آر سم پیپل ہو ڈونٹ گیٹ اینیمل پروٹین انٹیک. بٹ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنیکلی وی نیڈ اے کمبینیشن آف پلانٹ پروٹین اینڈ اینیمل پروٹین. ہمیں بہت زیادہ اینیمل پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی. جو سن لائٹ کے ساتھ تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. آئی ول ہیو ٹو ریڈ اٹ اپ اینڈ آنسر یور کوسچن آفٹرورڈس. میرا خیال ہے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بیٹے. ضرور. So, Assalamu alaikum, and my question is that my friend in my school always brings money for lunch, since we have a canteen in our school, and he brings about 500 rupees, and he eats a lot of unhealthy food. So there should be some healthy food in the canteen. Why should that should be? Thank you. I think our little master has given us the right direction for school environment, and we can try to close our session over here. Thank you very much, panelists, Dr. Abid Saab, Ms. Iram Saiba, aap log tashrif laaye, and all our guests who came here, and also online audience. Thank you very much, and see you next time inshallah with some other topic. Thank you.